Alrighty, so it has been a little while since the last time I played, and apparently my last save file that I have was called Report to Lorenzo, which I think means I need to report to Lorenzo. But I had to go and double check the end of my last save, or my saved recording, to make sure I was in the same place and doing the Do tej same pory thing. miałeś szczęście, ale wkrótce może ci się ono wyczerpać. Tacy jak ty nie przeżywają za długo. So there's this woman, Ivy, who wanted me to do something. Near the exit of Lorietta, a girl accosted me. She introduced herself as Ivy and seemed to know a lot about me and what I was doing here. Seeing how well I did with Ben, she offered me a job with her boss, who is on the trail of some dangerous organization. She also mentioned that he could help me search for my brother. I'll consider her offer, but first I have to go back to Lorenzo and tell him what I saw here. So, yet one more person who may be able to give some slight breadcrumb or trail about where to find Yorn. But apparently I was here investigating all this under Lorenzo's orders, which I didn't think I was. I thought I was just kind of following leads independently, just trying to track down Yorn through whatever I could, because we found the smuggling hideout on the Amber Coast, I guess it was. Number 4 in the northeast. That little key or bay or whatever to the right. There's that hidden entrance that doesn't let you interact with the door, and Lorenzo was like, yeah, we're not just gonna bust in there. We want to learn more about these guys. And then I apparently didn't realize that... Oh, let me put my torch away. I didn't realize that further investigation is what I've been doing with all this. It kind of seems like just a coincidence to me. Who knows? So anyway, Inno's shrine in the city will get me back. Teleport wydaje się nie działać. Oh no. That is very strange. Oddly, the magic circle seems to be blocked. I couldn't teleport into the city. Maybe one of the guards at the gate can tell me if something happened there. Interesting. The world has changed. Something may have happened in the city to block out access to get in. So, can I teleport anywhere else? How about Silbach? Okay. So, the other teleporters are active. I haven't triggered a new chapter, have I? Don't think I saw a new chapter pop up. Hej, Hey, you. I don't know who around here would have any new dialogue for me if there were any. Like, would news have reached to Silbach if something had happened in the city that would close down the teleporters? What about a runner? Like, would he know? Hey, you. hej ty. Zabierz mnie do... The city of Archolos. Well, I mean, he still has the options there, so maybe he will take me there, or maybe not. Quest log made it sound like I won't be able to get in anywhere, like I have to talk to the guards. Let me rest to recover some health and reset time of day so I'm not running around at night. I can see if that runner will take me inside or not. Okay. 85, 9, 3, 2. These are in a weird order. All right. Save there, I guess.
Hej, Oh, that startled me for a sec. I thought I was about to get attacked, but I think that's just the one guy training. zabierz... So take me to the city of Archolos, preferably to the Merchant's Guild. Miasta Archolos. Przykro mi. W mieście wprowadzono stan wyjątkowy. Podobno doszło do jakiegoś nieudanego zamachu. Jeśli chcesz wejść do miasta, będziesz musiał sam porozmawiać ze strażnikami przy bramie. Can you take me to the Zabierz mnie do... outside of the city? Like, there used to be a guy outside the city. Miasta Archolos. Przykro mi. W mieście... Why can you not take me to the outer gates? What's wrong with this equation? I guess Amber Coast is the closest way to teleport there. I still gotta do some running. I mean, seriously, Hej, why won't you teleport me? zab... Royal Mine, Valerio, Rita, Burmer, Charcoal. Like, there's no option to go to the river outside of town. There really should be. Unless there are major changes happening on the immediate outskirts of the city that you don't want me to warp right into, it would make sense to me to have that original runner location where I first met the guy near the crossroads outside of town, to let me warp there at least. So, if I go to Amber Coast... In fact, what does this say? Archolos runner won't take me into the city. Apparently, state of emergency has been declared there due to some failed assassination attempt. Maybe I'll find out more if I talk to the guards at the gate. Yeah. I just have to get there. I also have to get my chair set up so I can sit a little more comfortably here. And then adjust my microphone for my new posture. Jestem zajęty. Still busy. I wonder if that guy's ever going to be used for anything. Now, you guys don't know anything about what's going on in town, do you? Co powinienem wiedzieć o mieście? Jestem zajęty. What about the named fisherman over here? Lati. Hey. How you doing? Jak le... Ryby biorą, ludzie z miasta. Y'all don't know squat. You're useless to me. Let's see what the East Gate folk have to say. Yeah, once again, these orders are all screwy to me. Who's the named guard? Zaczekaj moment. I'm... Najemnik Marvin? Zgadza się. Yes. Dobra, możesz wejść. Tell me more. Co tu się dzieje? Nie słyszałeś? W mieście pojawiła się wielka grupa uchodźców, a gubernator wprowadził stan wyjątkowy. Do tego jeszcze ten zamach na Volkera. Jeden z waszych gońców poprosił mnie, abym informował każdego z was, by jak najszybciej stawić się u Lorenzo. Lepiej nie trać czasu, bo jeszcze cię wyleją. Oh no, Podnoście to żelastwo! I don't want to get fired. How else could I possibly earn a living in this economy? So a large group of refugees have appeared. How much
Has the city actually changed, though? You don't know anything, do you? Nie zapomnij też. Doesn't seem like it. Czemu dowiaduję się o tym dopiero It teraz? seems like there's more guards out and about. I don't know. So Volker was... Hej, ty! Oh my god, oh my god, what's happening in the bar? Is it a fight? Somebody's died. Or been knocked out. Drinker has knocked out another drinker. Random events? Random bar fight? Chwila! Też chcesz dostać w mordę? Or related to refugees? Chwila! I coś się gap. I assume that's a random event. Miro. Hej, ty! Are you one of the guys who went mining with me? I think he was. And Nivel's the other dude. Nothing there. Do you know anything? No, I guess not. So will anybody have any comments about the state of things? Co możesz mi powiedzieć? Ostatnimi czasy mamy złą opinię, ale jak to z opiniami bywa, większość Yeah, strażników... yeah, whatever. Ain't nobody really talking to me about anything. Maybe there would be dialogue from somebody out here. I just realized my, forgot to turn on my whatchamacallit. 1 second, I want to get my frame tracking turned back on, so let me pause. Alright, now I can see my frame rate. That way I can verify that the game is actually doing what I think it's doing, because sometimes I get these frame drops, and I don't know if it's as bad as I think it is or not. But maybe somebody out here would have some comments about something, given that Volker was attempted to be assassinated. I see blood splatter on the wall, as if it happened outside, maybe. Or there was some conflict happening out there. Hey, you... Stój! Ani kroku dalej. Straż ma wszystko pod kontrolą. Nie potrzebujemy pomocy gildii kupieckiej. Can you tell me anything about what's going on? Jak życie? Nieźle. Ale byłoby znacznie lepiej, gdybym nie musiał oglądać na każdym kroku waszych paskudnych mord. There's quite a commotion outside the house of the usurer Volker. Unfortunately, the guards won't let me through, and at this point, I won't learn anything more here. I must speak with Lorenzo. Jeszcze jeden krok. Man, I'm trying to leave. You guys always do this. Anybody who guards a location, they don't give you like enough breathing room after the first warning. Okay. Czy zechce mi pan potrzebna mi... Trzymaj. Dziękuję. This line looks the same as I remember. Jak idzie praca? Nie mam czasu na So where are all these refugees? Are they at the docks? Guess I'll talk to Lorenzo while I'm here, because that's what the quest journal is really pushing for. How many entries say talk to Lorenzo? 1,
2, 3, okay. Before I do that, I can double check with a couple of these other NPCs. How you doing? Co słychać? Dobra robota z przemytnikami. Powoli zaczynasz łapać. Yeah, that was old news. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Jak to znosisz? Co nowego? Ludzie, dla których pracuję, to znaczy głowę dam. That's the same. These guys all look like the same people. Two traveling merchants and Salzer. Mnie mówili co innego. Hej, ty! Hey, you, show me your goods. Pohan- Nothing of value to be had here. To tylko Pohandl... Similar inventory. Still nothing of value to be had here. You know, these guys would probably be worth unloading some of this crap that I don't need. Oh, I know that one already. I could sell it for 45. Not a bad price, actually. And I wouldn't mind getting rid of all these books that I don't need. Like, theoretically, I should hold on to the bestiaries just because there's a possibility I might want to look up a specific stat, but these ones, like the lore books, it'd be nice to get rid of these, but, you know, what if I want to read them in the future for any other purpose? So I'd like to store them somewhere instead of selling them if possible. I've yet to really determine a safe storage location for any of this. I think perhaps just about any chest might be safe, but I'm really not certain. Alright, where are you at? Hej, ty! Are you? kogo ja widzę? Do you need to double check my name? Chwilę cię tutaj nie było. Mogę wiedzieć, gdzie się podziewałeś przez cały ten czas? Kontynuowałem śledztwo w sprawie zaginięcia mojego brata. Jakieś postępy? Jeden z nich zaszył się w obozie na bagnie, znanym wśród miejscowych jako Przystań Łotrów. Miał przezwisko Duży Ben. Jest, to znaczy był mistrzem tamtejszej areny i strasznym furiatem. Próbowałem rozwiązać mu język, ale facet majaczył jakieś bzdury. Nie powiedział mi nic wartościowego. Nie powiedział, bo byłeś dla niego za miękki. Chyba musisz wziąć kilka lekcji u Adelarda. Opowiedz mi lepiej, co wiesz o tej przystani. To speluna pełna różnej maści bandziorów. Jedyną zasadą, której tam się trzymają, jest wypełnianie rozkazów niejakiego Corteza. To on tam dowodzi. Jego ludzie organizują walki na arenie, handlują nielegalnymi towarami i przemycają ludzi. Czyli te szczury są w stanie zagnieździć się nawet w takich miejscach. No, to jest raport, jakiego od ciebie oczekiwałem. Chyba pora, żebyś dostał odpowiednie wynagrodzenie. Big bag of gold. I kind of want to, like, just do this, but, like, the top option here? But, like, don't nobody else care about this, so... Frankly, I don't even care about finding Yorn. I'll just thank him and be a good employee, because I don't want to get fired. Dziękuję, szefie. Widzę, jak bardzo się starasz odnaleźć swojego brata. Ale jak to mówią w naszym fachu, czas to pieniądz. Właśnie czasu mamy teraz bardzo niewiele, a problemów do rozwiązania całe mnóstwo. Skoro raport mamy za sobą, przejdźmy do meritum naszego spotkania. Zeszłej nocy gubernator Morris wprowadził w mieście stan wyjątkowy. Stan wyjątkowy?
pobliżu zatoki zakotwiczył statek z uchodźcami z Londra. Morris chce się upewnić, czy nie ma wśród nich bandziorów i wrogów politycznych. Z tego powodu wysłał niemal cały garnizon strażników, by dokładnie sprawdzili przybyszów. Głupiec liczy, że tym sposobem zapewni obywatelom bezpieczeństwo, ale naraża przy tym całe miasto na ogromne straty. Dobrze, że chociaż zrezygnowali z tego pomysłu zamykania miasta. Wtedy dopiero by się tutaj zagotowało. Nawet przed przybyciem tego okrętu w mieście nie panowały najlepsze nastroje. A opinia mieszkańców na temat uchodźców... Cóż, pozostawia wiele do życzenia. Jeśli na Archolos dojdzie do zamieszek, to stracimy na tym wszyscy. Dlatego zdecydowałem się posłać do portu część naszych chłopców. Mają pomóc w uspokojeniu sytuacji i pokazać, jak gildia troszczy się o nasze piękne miasto. Czyli sytuacja została opanowana? Niestety to nie wszystko. Ktoś wykorzystał zamieszanie spowodowane przybyciem okrętu do portu i zaatakował Volkera, jednego z najbogatszych ludzi na całej wyspie. Zamach się nie udał, a bełtem oberwał jeden z jego ochroniarzy. Straż co prawda pochwyciła głównego podejrzanego, ale jak dla mnie tylko znalazła sobie kozła ofiarnego, żeby ukręcić sprawie łeb. Dlaczego straży zależy na szybkim zakończeniu śledztwa? Lada dzień do miasta przypłynie królewski wysłannik w celu zebrania podatków i sprawdzenia, czy mieszkańcy przestrzegają prawa królewskiego. Nie jesteśmy na to odpowiednio przygotowani, bo w tym roku przybędzie wcześniej niż zwykle. I tutaj właśnie wkracza gildia kupiecka. Jak sam pewnie wiesz, ostatnio doszło do kilku niezbyt przyjemnych incydentów na linii naszej organizacji oraz reprezentantów Myrtany. Do tego ta konfiskata statków. Mamy teraz okazję, by pokazać, że gildia kupiecka to organizacja pełna profesjonalistów i że potrafimy rozwiązywać problemy miasta efektywniej niż straż. Chcę, żebyś to ty zajął się śledztwem. Wszystko już omówiłem z gubernatorem Morrisem. Roderick pewnie nie mógł wytrzymać ze złości, gdy o tym usłyszał. I'm trying to find the assassin. Okay. Who is the prime suspect? Kim jest główny podejrzany? Jakiś sfrustrowany biedak. Podobno jego ojciec zadłużył się u Volkera na okrągłą sumkę. Spłata należności się przedłużała, a chłopak zaczął nachodzić Volkera i rozpowiadać, że jego rodzina została oszukana. Wiesz, gdzie znajdę tego podejrzanego? Pewnie gdzieś w lochu na terenie koszar. Zakładam jednak, że nie będzie tam siedział w nieskończoność. Zanim do niego pójdziesz, porozmawiaj z Volkerem i poznaj jego wersję wydarzeń. Twierdzisz, że ktoś inny stoi za zamachem? Twierdzę, że dzieciak nie wyglądał mi na zamachowca, a straż zrobi wszystko, żeby zamknąć śledztwo przed przybyciem królewskiego wysłannika. To, czy rzeczywiście stał za zamachem, zależy od wyniku twojego śledztwa. A co ty myślisz o Volkerze? Volker od lat wspiera naszych kontrahentów. Jego zniknięcie ze sceny politycznej stworzyłoby lukę, którą trzeba by było szybko zapełnić. A zwyczajnie nie mamy na to czasu i pieniędzy. Osobiście za nim nie przepadam. Ale na ten moment nie możemy dopuścić, żeby chociaż włos spadł mu z głowy. Dokąd najpierw mam się udać? Zgaduję, że do niedoszłej ofiary zamachu, czyli Volkera. Jego dwór znajdziesz w dzielnicy mieszczańskiej, na południe od koszar. Jeśli zgubisz drogę, zapytaj strażników. Oni cię pokierują. Dlaczego to mnie wybrałeś do tego zadania? Z przemytnikami w mieście poradziłeś sobie całkiem nieźle. Niekonwencjonalne metody mogą przydać się w tym śledztwie. Poza tym jesteś młody. W mieście jeszcze wiele osób nie zna twojej twarzy. Może uda ci się dowiedzieć czegoś więcej niż moim pozostałym chłopcom. Zajmę się tym. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Wróć do mnie, gdy już uda ci się zebrać jakieś dowody. Pójdziemy z tym do ratusza i przekażemy wszystko gubernatorowi Morrisowi. Ruszaj i pokaż, jak radzi sobie z takimi problemami gildia kupiecka. Jak sytuacja? Sytuacja na wyspie się pogarsza, a to oznacza, że ludzie coraz częściej będą się uciekać do kradzieży. Musimy podwoić nasze wysiłki, jeśli chodzi o ochronę.
So work report is completed. Lorenzo has explained to me what has been going on in my absence and the current situation in the city. If I don't want to risk my position in the guild, I must stop my search for my brother for a moment and obey the commander's orders. Oh, so even the main quest is like just throwing arbitrary roadblocks at the whole story. Like, God, give me a break here. Oh, we said from the beginning, like at the end of chapter 1, the whole main quest is to find Yorn, and then it's just one thing after another that has nothing to do with finding Yorn, and oh my God. In broad daylight, Lorenzo gave me the details of the situation in the city. The sudden arrival of the refugee ship and the failed attempt on the usurer's life are the main problems for the city authorities at the moment. The other guild members are helping the newcomers, and I'm supposed to investigate the assassination attempt. I have to go to Volker's villa. Ay, ay, ay. So where is this plot thread gonna go? Is this eventually going to circle back to Yorn somehow? Like when this is resolved, will Lorenzo be like, alright, now we can actually send dudes out to look for your brother? Or am I gonna somehow find some clue in this quest that weirdly relates to Yorn's disappearance? There is still the string bean guy who was previously taking Yorn. It was Big Ben and some other guy. I still am not sure who the other guy was, and at this point, I have forgotten what the clues were. Like Big Ben, I think, said he didn't know him, had never, excuse me, had never worked with him before. Like, can I go back to Ivy and talk to her now that I've reported to Lorenzo? Is that a thing? Can I ignore this quest to just keep looking for my brother? And by the way, if you're wondering why I'm not going to Volker's, I wanted to head to the harbor and see if I could get a peek at the situation over here. There's supposed to be a new ship here and a whole bunch of refugees. Alright, I'll give you a buck. Here's $1. Plus 50 XP. So what's all this? Bunch of refugees. None of them with names, as far as I can tell. And these are the guys who were hanging out at at Helga's a while ago, so they're still randomly in the alley. One random woman here who doesn't look like a refugee. Two dudes in an alley who might possibly want to interact with me. We'll see. Maybe not. They're just looking down the alley for curiosity's sake, I guess. Miło.
Herbal troll soup. So this is weapon protection. That's pretty nice. I mean, I think there might be a potion recipe I can learn to make that. But I am getting to a point now where I have 10,000 gold, which I'm feeling like is probably much more than I need, especially considering I could make who knows how many thousand more with these animal trophies and all these valuables. Where's that big bag of gold? 200 gold. Oh, I meant to ask Timo about that, because I thought he mentioned having a compass. You know, I got several of these weapons that could sell for a fair amount, so I probably could afford to buy some of those permanent stat potions and things. But my usual MO is just to play conservatively when it comes to that stuff, because I never know when they're going to be like, oh, here's this really good thing that you want, but it costs 8,000, and I'll be like, oh, well, I just spent 5,000, and now I don't have enough to afford this thing. But I don't know, I guess there might be another ship in the harbor. Like this one directly in front of me, I don't remember that one being there all the time, so maybe that one's new. But otherwise, I'm not seeing like any events or new quest opportunities so far in this area. You would think there would be a good opportunity for some dynamic quests here. Assassination attempt on Volker. Laundrum has fallen. Well, that's concerning. It would have a seal on it, wouldn't it, if it came off of a bulletin board? Laundrum has fallen. Citizens of Archolos, it is with great regret. Oh, if you look at the top left of the screen, there's someone walking on the ledge. That's interesting. Anyway, citizens of Archolos, it is with great regret that we inform you of the terrible news that has recently reached us. The island of Laundrum has fallen. Reports are unanimous at this moment. Everything points to an orc attack. However, there is no need to worry. The island of Archolos is completely safe. There is no reason to suspect that Archolos might be next. Don't anybody panic or worry about anything. Therefore, we encourage all volunteers to enlist in the army and head to the front. Yep. Completely safe. You know, but we might help to have some more people in the army. This is your opportunity to explore the world and provide the rest of the kingdom of Myrtana with the security we can experience here. Sure. There's a guard, like, way up there. Oh, I was holding down my torch key for a second. Assassination attempts on Volker. To every citizen of Archolos, there has been a disgusting and shameful attempt of assassination in our city. In broad daylight in one of the streets, an unknown felon tried to take the life of a respectable citizen, Mr. Volker. The city guard is currently examining all the leads, and the first suspects have been already detained. According to information provided by Roderick, the investigation is about to end within the following days, so our good people can sleep well again. If you have any information about this case, you are obliged to bring it to the... whatever. So people die all the time in this city. Like, I'm responsible for, I don't know how many, 24 murders in this town from admittedly self-defense in each instance, but... like, they only care to make a big deal about it when it's a rich person. When homeless people living in the slums kill each other, it gets swept under the streets because no one wants to be bothered with even acknowledging the socioeconomic disparity of the situation.
I mean, this is cool to see the extra refugees around. Makes it feel like the world is actually changing. And Landrum having fallen is concerning. You know, that would be the prime opportunity. I wonder if I can talk to any of my fellow refugees about this back at Silbach now that I have some information. I wonder if they'll let me use this at all. To niemożliwe. Nope. They'll let me in the gate, but they won't let me use the teleporters. So where is the runner? Is he over here? Can I get the runner to take me to Silbach now? What if he won't take me back here? That would be annoying. Zabierz mnie. W sumie to się... Tell you what, let me save before I do this. So I'm kind of worried that I'm gonna warp to Silbach, and then they will be like, "No, I can't take you back to the city, or even in front of the city." Wioski. And then I'll have to run back again. So just in case this is completely pointless, well, that's a kind of neat moment of Godraiser. But just in case there's no dialogue with anybody here, it would be nice to not have to run all the way back if I don't have to. I just don't remember where everybody else gets spread out to, so I think I'm gonna sleep. Well, maybe not. I know where Timo is. He's the guy I'm mainly interested in talking to. Anna and Myven, or maybe not Anna. Myven and one of the other women are up hoeing the fields by Lokvars. Fabio is in the barn. Well, is this Rupert or Timo in here? I thought one of the younger dudes was in here, I thought. Now I see neither of them. Is one of you Timo? Where's Timo at? I'd have to sleep to get everybody to go back to the inn or something, because I don't know where they went. It's 1727. So they might not be working at this hour. Who's this guy? He's gonna talk to me. Maybe? Hej, młody. Chcesz poznać sekretny przepis? Kiedyś byłem kucharzem i gotowałem przepysznie. Daj trochę złota, a sam się przekonasz. Jasne, trzymaj. Dzięki. Bierzesz 2 chwasty i wrzucasz do gara. Jak się rozgotują, to można już jeść. Nie brzmi zbyt smacznie. Ale właśnie smakuje. Kup ode mnie składniki i przekonaj się sam. Chcę kupić chwasty. Proszę bardzo. Do I actually have a recipe for this now, or what? Like, this seems like an obvious scam, but I was hoping it would be like actual secret knowledge where you think it can't be anything of value, and then it secretly does have some value. Like, did he? I don't think I saw a actual recipe in my summary. Wynoś się. Auf Wiedersehen. Give me my money back.
I definitely gave you a lot more than this, but I'll take that as good enough. Yeah, okay, here's Ezekiel. There's at least one person still here. So I can't talk to him about Landrum. And the two women are not in the fields. Unless this is one of them. Who's this? Here's Myvin, okay. Chwila. She just came out of the church. That's cool. Maybe she goes to pray in the evenings. Whoa, where's everybody else? Need y'all to congregate in a place where I can find you and talk to you, especially Timo. Because I might have a compass. Any of you people, Timo? Grief. Where are they? 1817. What time will it be if I sleep till evening? Will it be now? Or an hour or two from here? Oops, force a habit. Damn it. I hope this is not a time-sensitive quest event that I'm dealing with the assassination, now that I'm wasting a whole bunch of time. It's 8 o'clock, okay. What? Where is everybody? Why is Myvin and Ezekiel like the only ones that are anywhere near the inn? Have they all moved out of the village? Or do they just have really bizarre schedules that don't line up with anything that I'm trying? Like, I wanted to try to talk to Timo and give him a compass. See if this was the compass that he thought he had lost. Oh no, I'm just gonna give up, because they're not in any place where I feel they should be. Will you take me back to town? Przykro mi. Oh, see, I knew that was gonna happen. This was a waste of my time. No one that I can talk to, and no convenient way back to town. Now there's all these extra people and stands and things. This loading is going to take longer, I think. Oh man, that's rough. How am I doing on learning points? I got 48. I
don't know what else to spend my points on other than just more strength. Maybe I should be putting some points in crossbows at some point. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. To przecież oczywiste. Maybe I have more old coins I can give this guy. Doskonale, teraz tylko je wypolerować i będą wyglądały jak nowe. Naprawdę, sam nie wiem skąd ty bierzesz te wszystkie monety. Trzymaj, mały upominek. Stuff I don't intend to use. What are those worth if I were to sell some of these? 150, so they sell for like 20 bucks. Eh. Alright, now that nothing has changed, To ci mówiłem let's see what przecież, has że tak changed. będzie. Mówiłem ci, że to kwestia czasu i popatrz. Miałem rację. W czym niby miałeś rację? A w tym, że Morris niczego się nie nauczył po ostatnich protestach. Ale kto mógł się spodziewać, że jakiś szaleniec... Nie szaleniec, tylko ludzie. Zwykli ludzie, którzy od lat mają dość zaglądania władzy i jej klakierów do ich sakiewek. A ty ciągle to samo. So now that I am on official business with the guild, maybe there will be new dialogue with the guard. But also, apparently Kuno and Leon are here. I haven't seen these guys in a while. Chwilę cię tu nie widziałem, Good. chłopcze. Gdzie to się włóczyłeś? I was looking for your nephew. Szukałem Jorna. Udało mi się znaleźć nawet jednego z jego porywaczy, ale nie powiedział mi nic przydatnego. Mi też nie udało się wiele zdziałać. Kilka osób w porcie mówiło, że go widziało. Ale zawsze ostatecznie okazywało się, że próbują jedynie wyciągnąć kilka złotych monet. A co tutaj robisz? Całe te poszukiwania i życie w mieście jest niesamowicie niekorzystne dla mojej sakiewki. Myślałem więc, że może Volker trochę mnie wspomoże. Zarówno finansowy, jak i z poszukiwaniami Jorna. Dlaczego Volker miałby pomóc w poszukiwaniach? Bo to dobry człowiek jest. Potrafi ulitować się nad biednymi i potrzebującymi, pomimo że sam jest najbogatszym obywatelem całego miasta. Chciałem mu zaoferować moje nieocenione usługi w zamian za pomoc z naszymi aktualnymi problemami. W tej sytuacji nie będę go jednak nachodzić. Niech odpocznie. Sam przecież wiem, jak to jest mieć pod domem tłum gapiów, którzy chcą cię dosłownie rozszarpać dla informacji. Opowiedz lepiej, co ty tutaj robisz? My quest to find Yorn is on mandatory pause while I do yet another unrelated task for other people. Mam pomóc w zamknięciu śledztwa. Ty? Nie wiedziałem, że zajmujesz się tak ważnymi sprawami. Czy to nie jest trochę ponad twoje możliwości? Zresztą to teraz nie jest istotne. Może jeśli będziesz miły i pomocny, to sam Volker zechce ci się odwdzięczyć. Pamiętaj tylko, by go przypadkiem nie urazić. Co teraz zrobisz? Wracam do portu. Może uda mi się w końcu znaleźć kogoś bardziej wiarygodnego niż ci ostatni pijacy. W końcu Jorn sam się nie znajdzie. Uważaj na siebie, chłopcze. Goodbye. Let me know if you find anything.
Let's see what Kuno's up to. Hej, Been a while. jak leci? Nie powiem, żeby zamach na Volkera był dla mnie czymś zaskakującym. Od dawna się na coś takiego zapowiadało. Anything else? Jak leci? Nie powiem, żeby... Nope. How about Leon? Ej, ty. Co słychać? Absolutnie nic. Szczerze mówiąc, wolę, by nic się nie działo, niż miało mnie spotkać coś złego. Już dostałem informację od waszych gońców. Możesz przejść, ale nie zatrzyj żadnych śladów. Don't cover any tracks. Are there actually, like, tracks? It's supposed to be talking to Volker, but that looks kind of like it might be Ivy over there. And this, I guess, is the crime scene. Ej, ty. Co tu robi Gwardia Królewska? Pilnujemy bezpieczeństwa gubernatora, rzecz jasna. Gubernator jest w środku? The answer is yes. W takim razie, co takiego ochrona gubernatora miałaby robić tak daleko od ratusza? Nie twój interes, pachołku. That's interesting. Any tracks that I can cover up if I run back here? He's got a little shrine back here. Have I been back here before? I feel like I would have. I don't know if I'm just having a Matrix moment, though, and this is like the deja vu, where you see something you've already seen before. Yeah, there's a dead guy. I looted this guy. And this guy was suspiciously silent the last time I talked to him, so I don't know if the situation might be different now that something newsworthy has happened on the premises. Ej, ty! Widzę, że przywiało tu też najemników. Gdyby Volker odwalił kitę, stary Lorenzo miałby mały problem, co? Yeah, seems to be the case, and I'm falling asleep here. My goodness. It either shows you how tired I am or how interesting this quest is. And look, it is Ivy. I may as well talk to her. Ivy? Nie sądziłam, że tak szybko zmienisz zdanie. It's just a coincidence that I'm here. A ja nie wiedziałem, że pracujesz dla lichwiarza. Widać, nie tylko ty potrafisz zaskakiwać ludzi. Tak się składa, że potrzebuję złota. A mój obecny pracodawca ma go całe mnóstwo. Szef w domu? W domu, ale ma gościa. I to nie byle jakiego. Podobno The gubernator. odwiedził go sam gubernator. Gubernator? To stąd się wzięli ci gwardziści. Przynajmniej nie są tak uciążliwi jak strażnicy. Ciesz się, że w gildii nie musisz widzieć ich kaprawych gęb. Prawda, ale widzę za to inne. Najchętniej bym stąd poszła, usiadła w jakiejś karczmie i napiła się zimnego piwa, ale Bradlock wisi mi forsę za ostatnie zlecenie. Patrząc na to, jak szanowni panowie się guzdrają, chyba sobie jeszcze poczekam. Gadki gadkami, ale zgaduję, że nie przyszedłeś tu tylko po to, aby podziwiać majątek Volkera. Well, officially I'm this, but I would want to consider the offer. The whole point is I'm supposed to be finding my brother, not doing all this other runaround. Postanowiłem rozważyć twoją ofertę. A jednak miałam rację. Lorenzo odesłał cię z pustymi rękami. Twierdzi, że nie ma czasu i pieniędzy, żeby mi pomóc. Typowa wymówka kupca, który wyniuchał lepszą ofertę. Wiele można mówić o Volkerze, ale jedno jest pewne. Potrafi szczodrze nagradzać za oddaną służbę. Pamiętaj o tym, gdy będziesz z nim rozmawiał. Oh, didn't expect this. Zrobić przejście dla jego ekscelencji! Przejście dla gubernatora! Oho, chyba się jednak doczekaliśmy. Pogaduszki dobiegły końca. Why are we treating him like royalty? Is he not an elected official? Żółtodzioby przodem. Am I the rookie? Do you have any more dialogue for me, though? Chyba masz co robić, Marvin. Do I?
Am I supposed to talk to Morris and aggravate him? Why not? Hey you, have you seen my brother anywhere? Tell me what you know. This has proved to be a futile endeavor. But surprisingly, no one is murdering me. Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. Do you remember what? Broń może mi się przydać. Do you remember? Wait, they didn't steal all my money? What did he say in the subtitles? I wasn't reading, I was thinking. But you remember when they murdered me for going into Old Town? Just for being like a non-violent crime, just being someplace I shouldn't be. And now I literally try to murder the governor and they don't murder me. Did I even get a crime for that? Like, what happened there? I don't remember seeing your crime has been reported, but then again, I was focused on attacking the dude and not really looking at for that sort of info. Oh dear. Alright, Gubernator. What happens if I try to talk to you? The orcs are already on the island. You need to do something about it. This is like the dragons from Gothic 2 all over again. Am I gonna eventually have to go to another map and get reports from somebody else? Gubernator Morris? Gubernator Morris? Hey, I said it like in the same inflection. To zaszczyt poznać tak ważną osobę. Cała przyjemność po mojej stronie. Miło widzieć, że tak młodzi ludzie angażują się w sprawy naszego wspaniałego miasta i chcą sprawić, by wszystkim nam żyło się tu lepiej. Prowadzę śledztwo w sprawie zamachu na Volkera. Może wiesz coś na ten temat? Przykro mi, ale podejrzewam, że w tym momencie wiem niewiele więcej niż ty. Dopiero wracam z odwiedzin u Volkera i biorąc pod uwagę stres, jakiego musiał doświadczyć, wolałem rozmawiać raczej o jego stanie zdrowia i samopoczuciu. Na szczęście Volker dochodzi już do siebie i z pewnością chętnie odpowie na wszystkie twoje pytania. Tymczasem muszę wracać do moich obowiązków w ratuszu. Was Volker even hit or injured? Nie muszę chyba wspominać, jak bardzo zależy nam na jak najszybszym rozwiązaniu tej sprawy, prawda? Volker jest jedną z najbardziej szanowanych osób na wyspie, a przy okazji najbogatszą. Tak więc lepiej, by śledztwo nie ciągnęło się miesiącami. Musimy jednak mieć całkowitą pewność, że skazana osoba jest winna, zanim podejmiemy dalsze kroki. Wolałbym nie mieć na głowie tłumu rozwścieczonych mieszczan. To dobry czas, by wasza gildia udowodniła, że przydaje się do czegoś więcej niż przenoszenie ładunków w porcie. Whoops. So I had no... Here we are. What if I do this? How upset is he gonna be? Orkowie są już na wyspie. Musisz coś zrobić w tej sprawie. Chłopcze, spokojnie. Nasza wyspa jest całkowicie bezpieczna. Jestem pewny, że to, co widziałeś, to tylko jeden z żaboludzi. Kręci się ich trochę po wyspie, ale o ile nie wchodzi się na ich terytorium, to nie są one niebezpieczne. Ze względu na swoją budowę są niezwykle często mylone z orkami, szczególnie przez osoby, które dopiero od niedawna są na Archolos. No, I've played Gothic 1 and 2. I know what an orc looks like. And I've killed at least, what, 4 or 5 in like 3 or 4 different locations. Potrafię rozróżnić żaboludzi i orków. Nie zamierzam więcej tego powtarzać. Na Archolos nie ma żadnych orków.
Generałowie króla na bieżąco informują mnie o pobliskich ruchach wojsk i Archolos nie ma aktualnie najmniejszych powodów do obaw. Natomiast jeśli o ciebie chodzi, to jeśli nie przestaniesz rozpowiadać tych fałszywych informacji, będę zmuszony do wyciągnięcia daleko idących konsekwencji prawnych. So now I'm gonna get arrested if I try to spread news about orcs later in the game. There'll be oh, you're cleaning this up. Is this not evidence? Also, why are you cleaning it now? Widzę, że przywiało tu też najemników. Gdyby... Have you investigated all you need? What about you, Chyba Ivy? masz co robić. Okay, I guess I talked to Volker now. Czy teraz mogę zobaczyć się z twoim szefem? O tym zadecyduje Bradlock. Znajdziesz go w korytarzu. Janky. Manage to enter the usurer's villa. According to the guards, Bradlock will decide if I can see his boss. I'll find him in the lobby of the building. Bradlock, so would you be upset if I stole any of these goods? I don't need any of it. This guy has a name, though. Czego tu szukasz? Goodness gracious. Muszę się zobaczyć z twoim szefem. Doprawdy? A w jakim to celu chcesz się z nim widzieć? This is the one from Ivy, and this is the one from Lorenzo. So, does it matter? Chcę dla niego pracować. Ostatnim razem okazałeś się przydatny. Dobrze, chłopcze. Zapracowałeś na swoją wizytę. Forget what I did the last time. Does this mean that you'll take me to Volker? This is the more respectful way to say it. Czy to znaczy, że zaprowadzisz mnie do Volkera? Chodź za mną i trzymaj ręce przy sobie. W przeciwnym razie szybko się z nimi pożegnasz. You know I'm gonna grab this stuff as soon as you turn your back. Czekaj tylko, parszywy złodzieju! How did he have line of sight on me? Figures. Probably should have saved before I did all that. Pomp. Gubernator Morris? To za... Suspiciously look around. Nie muszę. Don't let the common public know that you place higher interest in protecting the rich than you do in taking care of the poor. That's all the same. Czy teraz mogę zobaczyć się z Oh, twoim szefem? I'm not touching the forward key. Zadecyduje Bradlock. There we go. Alright. Draw your weapon on me. Czego muszę? I want to work for Volker. Dobrze. Take me to Volker. Chodź za mną. Save in slot 1. And then stand slightly to the side. Czekaj tylko, parszywy złodzieju! So they just psychically know it's not a line of sight thing. Last test is to go into stealth mode. I mean, realistically, they would know that I had stolen the stuff. If all this stuff goes missing after I have been invited in. What if I am sneaking when I'm outside? Does that like cheat the line of sight? Czekaj tylko, parszywy złodzieju! They just psychically know. So I can't get away with stealing this stuff without paying the fine. And I don't know
if I'm getting charged like $50 per crime, I don't think these things are gonna sell for enough to offset the penalty. Lots of valuables though. Who are you? Ej, ty, What are you doing? co tu robisz? Piorę, gotuję, sprzątam. Najczęściej to drugie, ale robię wszystko to, o co mój pan mnie poprosi. This is part of the investigation. Jak ci się pracuje dla Volkera? O, nie mogłam wymarzyć sobie lepszej pracy. Codziennie nowe wyzwania, nowi goście, nowe potrawy do przyrządzenia. Pewnie płaca też nie jest najgorsza. Nie robię tego dla płacy. To czysta przyjemność pracować dla pana Volkera. To taki uprzejmy i dobry człowiek. And yet, why would someone try to kill him? Byłaś w domu w trakcie zamachu na twojego pana? Jestem tu prawie cały czas. W przeciwnym razie, kto gotowałby obiady i sprzątał cały ten bałagan? Widziałaś lub słyszałaś coś nietypowego? Słyszałam krzyki przechodniów, a potem tupot butów. Nic poza tym. Jak już mówiłam, spędzam w tym domu całe dnie. Mówi się trudno. Dzięki za rozmowę. Jeśli jesteś tu, aby pomóc, porozmawiaj z naszym ogrodnikiem Bernardem. On był wtedy na zewnątrz, gdy wydarzył się zamach. Może powie ci coś więcej. I don't even get a journal entry. Hej! Opowiedz mi o Volkerze. Nigdy nie miałem lepszego szefa. Nie kantuje, wypłaca tyle, na ile i na kiedy się z nim umówiłem, zapewnia mi wyposażenie, jedzenie. Czego chcieć więcej? No, who are you? Alfred. Wybacz, młody człowieku, ale mam mnóstwo pracy. Jeśli dostałeś zaproszenie od Volkera, to niezwłocznie się do niego udaj. Mój pan nie lubi czekać. This guy like the attendant? Wybacz, młody człowiek. Yeah. Loose books on the floor. What if I read your books? 50 XP, Shadow Beast. Some creatures have legends that are laughable at best. There are, however, some that even the most distinguished hunters are afraid of. With the Shadow Beast, because we are talking about it here, our research group met only once and it was truly amazing. The black beast, resembling a cross between a puma and a bear, tore to pieces 3 guards who escorted us. We were leading an expedition deep into the forest to study the local flora for useful herbalists. The expedition was not only a tragedy that resulted in the death of 3 people. The shadow fell also on the surrounding village because, as it turned out later, our dubious travels scared the creature out of the cave. Enraged, it began to feed on the pigs of the villagers. The beast was only killed by a group of several knights and mages. In any case, do not wander at night through dense forests and dark caves, which are often chosen by shadow beasts as their lair. Helpful. I'd like to look at the bookshelf, but I don't want to get charged with a crime, so I'll abstain. So Volker is so emotionally moved by the recent assassination attempt that he is compelled to stand on his table. And boy, I want to steal everything in this house. Sure looks valuable. Like, this one's probably made of real gold, not that phony crap that those shill merchants are peddling outside the cathedral. What? Bradlock? Do you have dialogue for me? Hej! Co słychać? Bywało lepiej. Na przykład wtedy, kiedy nikt nie bzyczał mi nad uchem. I think the quest is broken. Why did this happen? Should somebody have dialogue for me? I am here to talk to Volker. Ej, ty!
Did I break the quest because I talked Hey, to ty. Eva first? And Alfred? Something weird happened. Hej, ty. Jeśli dostałeś zaproszenie, mój Alright, 4th time is the charm. I will talk to Bradlock and then just go straight up to see Volker, and we'll see if it works this time. No talking to other people or reading books. We will just go up and go straight to Volker. Provided that the game loads sufficiently. That way I can have steadier frame rate. Well, Volker is not on the table, so that's a good sign. Szefie, jakiś chłopak chce u szefa pracować. So why didn't that happen the last time? Słyszałem, że chcesz dla mnie pracować. Ludzie w twoim wieku i o twoim statusie nieczęsto składają mi takie oferty. Ciekawi mnie też, dlaczego mając do dyspozycji lukratywną pracę u Lorenzo, interesuje cię współpraca ze mną, bo chyba nie chodzi tu tylko o pieniądze. Mylę się? I want your help looking for my brother. Właściwie to jest coś, czego chcę. Słyszałem, że szczodrze nagradzasz swoich ludzi za wierną służbę. Czyli tak jak wszystkich innych. Interesuje cię Not złoto. exactly. Źle mnie zrozumiałeś. Próbuję odnaleźć pewną bliską mi osobę, ale od dawna nie mam od niej żadnych wieści. Na domiar złego moi obecni pracodawcy nie chcą mi pomóc. Wiem też, że jesteś na tropie pewnej organizacji. W zamian za twoją pomoc mógłbym się o niej czegoś dowiedzieć. Ty pomożesz mnie, a ja pomogę tobie. Na tym polega współpraca. Brzmi interesująco, ale obawiam się, że dopóki strażnicy okupują mój dom, dopóty nic nie wyjdzie z tej współpracy. Jestem pewien, że po zakończeniu śledztwa strażnicy opuszczą twoją posesję i pójdą do portu zabezpieczać go przed uchodźcami. To jest teraz dla nich priorytetem. W najlepszym wypadku tak się stanie, ale ja z reguły nie wierzę w przypadki. Wątpię, żeby strażnicy szybko mnie opuścili. Dlaczego tak myślisz? Sprawa jest bardziej skomplikowana niż może ci się wydawać. Tu nie chodzi o ukaranie winnego i zamknięcie śledztwa. Co gdybym ci powiedział, że za zamachem nie stoi jeden człowiek, a grupa ludzi, ta sama, którą od lat próbuję rozpracować? Masz na to jakiś dowód? Słowa moje i innych. Gdyby jeden z ludzi Bradlocka nie znalazł się przypadkiem na linii strzału zamachowca, w tym momencie odmawiano by za moją duszę ostatnią litanię. Ten człowiek doskonale wiedział, co robi. So I didn't get to ask about what the guard is obstructing in the investigation, and I'm not sure that what he told me afterward was related to that or not. So that was apparently a binary choice that looked to me like a go down the list, you have to click everything. So I don't know if that's the same situation here. This one looks like it's going to be just ask each question. Widziałeś zamachowca? Prawdę mówiąc, to niewiele wtedy widziałem. Cała sytuacja wydarzyła się przed moim dworem w ciągu krótkiej chwili. Nie widziałem jego twarzy, bo sprytnie ukrył ją pod kapturem. Pamiętam jednak, że jego ruchy nie były przypadkowe. Załadował bełt i nacisnął
ciągnął kuszę z taką sprawnością, jakby to robił od lat. So what, it's an experienced crossbowman? Co możesz mi powiedzieć o tej organizacji? Wyobraź sobie chorobę, która powoli, ale konsekwentnie toczy ciało starca. Dzień za dniem jego siły więdną, aż w końcu go opuszczą. Tym właśnie są wywrotowcy. Zarazą. Tlącą się iskrą, która jeśli nie ugaszona w porę, w końcu spopieli to miasto. Wiedzą, że jestem na ich tropie i dlatego próbują mnie zabić. Gdyby nie Bradlock i jego ludzie, już dawno by mnie dopadli. Dlaczego ci wywrotowcy chcą twojej śmierci? Czy to nie oczywiste? Jestem jedyną osobą, która otwarcie o nich mówi i robi cokolwiek, by ich powstrzymać. A co robią władze? Władze zamiatają sprawę pod dywan, twierdząc, że nie ma problemu. Ale skoro nie ma problemu, to kto z zimną krwią porywa ludzi z ich własnych łóżek? Kto blokuje zdecydowane kroki w sprawie zabicia bestii nękającej wieśniaków? Kto? Twierdzisz, że straż pochwyciła niewłaściwą osobę? Nie pierwszy raz straż umarza sprawę dla własnej wygody. Znam tego chłystka. Kiedyś wziął u mnie pożyczkę, której później nie spłacił na czas. Dni mijały, kwota rosła, a człowiek w końcu trafił na bruk i zaczął agitować pod moim domem, o wszystko mnie obwiniając. Historia z szalonym frustratem brzmi sensownie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś mu tę kuszę włożył do rąk i kazał nacisnąć spust. Jak mawiają kupcy, czas nagli, więc dobijmy targu. Dowiedz się, kto naprawdę stał za zamachem. Przedstaw władzom niezbite dowody, a poznasz moją hojność. W porządku, zgadzam się na taki układ. Miło mi słyszeć, że jest w mieście ktoś, komu zależy na sprawiedliwości. Jeśli musisz, porozmawiaj z resztą moich ludzi. Alfred, Bernard i Bradlock byli w tym czasie we dworze. Ręczę za prawdziwość ich słów. A teraz wybacz, ale muszę odpocząć. Oh my god. Personally bolted lead fly. What? I got multiple quests for this. Oh my goodness. This is gonna be complicated, isn't it? Prisoner lead, bolt head lead, flyer lead. What does this mean? This is like a translation thing? What is a bolt head lead? Bradlock is the bolt head. He knows who or what a bolt head is. I should talk to Alfred, the Volker's Chamberlain, about the assassination attempt, and then talk to the prisoner himself. And then this one, I've made a deal with the usurer. Oh, I think this is a newer one up top. In my conversation with the usurer, I learned that he is on the trail of a dangerous organization responsible for kidnappings in the city. He is convinced they are behind the attempt on his life and somehow threaten the order of the whole island. On top of that, in his opinion, the assassin was very skilled, which is no match for the suspect caught by the guard. I've made a deal with the usurer. If I can help take down a group hostile to him, I can count on his generosity. Maybe Ivy's words will be confirmed and the guy will be more helpful in finding Yorn than my current employers. According to the usurer, I should ask 3 of his men, Alfred, Bernard, and Bradlock, about the details of the assassination. This really seems like it would be a possible branching quest. Oh god, that's right. Daylight. Like, I would not be surprised at all if this is a type of thing where we have 3 leads, possibly more, and you ultimately have to choose who you're going to incriminate.
or point the finger at specifically. And the game probably has logic to say that one of them is the correct suspect, and there are multiple red herrings. So it's possible there might be multiple outcomes to this quest, depending on how I do it. Masz tu sporo ochroniarzy. A dziwisz mi się? Człowiek o mojej pozycji i majątku przyciąga wielu nieproszonych gości. Złodzieje, wyłudzacze i szantażyści to tylko część z nich. Poza tym, z przykrością muszę stwierdzić, że moje stanowisko wymaga odpowiedniego zaplecza. Pomimo, że sam brzydzę się wykorzystywaniem siły fizycznej, to bez tych najemników niewiele osób zdecydowałoby się spłacić swoje długi, czyli pożyczone ode mnie złoto. Czym dokładnie się zajmujesz? Jeszcze nie słyszałeś? Większość nieprzychylnych mi osób uwielbia używać nazwy mojego zawodu jako haniebnego przezwiska. Potajemnie zwą mnie lichwiarzem. Częściowo jest to prawda. Zajmuję się lichwą, czyli po prostu pożyczam na procent. Pomimo tego, co mówią, nie jestem pijawką, której zależy na tym, by zabrać jak najwięcej. Moje pożyczki mają pozwolić na zarobienie złota tym, którzy je ode mnie pożyczają. Niby w jaki sposób? Młody jesteś. Niewiele jeszcze wiesz o pieniądzach. Bez złota trudno jest zarobić złoto. Natomiast gdy już je masz, coraz więcej monet zdaje się zbliżać do twojej kieszeni. Moje pożyczki są jak wędka, która pozwala zacząć łowić własne ryby. A w tym przypadku zarabiać własne złoto. W przeciwieństwie do jałmużny od tych wielkodusznych obywateli Starego Miasta, która nie jest jak wędka, tylko jak ryby, to doraźna pomoc, która na dłuższą metę jedynie wpędza w dalsze żebranie. This guy talks really slow. At least it seems to me. I'm reading way faster than he talks, and I'm just like, okay, get to the next line. Myślałem, że wszyscy bogacze żyją w Starym Mieście. W Starym Mieście żyją zapatrzeni w siebie bufoni, którzy brzydzą się ulic i mieszkańców pozostałych dzielnic. Odgrodzeni swoim murem, zdają się nie zauważyć biedy, chorób i głodu, które wyniszczają to miasto do cna. Tu mieszkali moi przodkowie, więc tutaj żyję też ja. Na szczęście mam tu sporo przestrzeni i mogę spacerować po własnym ogrodzie, z dala od wzroku tych idiotów. Niedawno udało mi się też powiększyć należący do mnie teren i moi pracownicy mogą teraz mieszkać tuż obok mojej rezydencji. I thought that's what he was implying with that last statement, but I'll ask. Ten wielki budynek naprzeciwko też należy do ciebie? Tak, udało mi się go odkupić od rodziny, która postanowiła przeprowadzić się na kontynent. Obok domu było dużo wolnej przestrzeni, więc zdecydowałem się na rozpoczęcie konstrukcji kolejnego budynku. Prace może nie idą tak szybko, jakbym chciał, ale ważne, że budynek będzie solidny i zapewni dach nad głową wszystkim moim pozostałym pracownikom. I don't want money. Jak sytuacja? Będzie znacznie lepsza, gdy cała ta sprawa z zamachem się wyjaśni. All right. Bradlock, Alfred, and Bernard. Possibly Ivy would have new dialogue. I kind of already know what Ava had to say. But didn't seem like she
had anything of value to contribute. She was inside and didn't really hear anything, supposedly. Ej, ty. Co tu robisz? Piorę, gotuję, sprzątam. Najczęściej to drugie, ale robię wszystko to, o co mój pan mnie poprosi. Jak ci się pracuje dla Volkera? O, nie mogłam wymarzyć sobie lepszej pracy. Codziennie nowe wyzwania, nowi goście. Pewnie płat. Nie robię, to taki Gone through this dialogue Byłaś w before. domu w trakcie zamachu na twoje... Jestem tu prawie cały czas. Widziałaś lub... Słyszałam krzyki przechodniów, a Shouts of potem passerby, stomping his shoes, nothing else. Mówi się trudno. jeśli jesteś tu, aby pomóc, Talk to porozmawiaj z... Bernard, he was outside. What was that I was targeting? So something... I thought it was a much longer name than Dark Mushroom or Salt. Maybe it was just the Dark Mushroom. Alright, Alfred. W czym mogę ci pomóc? Can't see your face, sir. Słucham cię uważnie. I need some questions answered. Przysyła mnie Volker. Potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań. Ach, naturalnie. Zawsze jestem do usług mojego pana. Jak więc mogę ci pomóc, drogi chłopcze? Co robiłeś w dniu, w którym wydarzył się zamach? Sprzątałem w holu, spisywałem plan zajęć i segregowałem dokumenty. To, co zwykle robię każdego dnia. Mogę zapytać, po co ci ta informacja? Gildia Archolos pragnie pomóc twojemu panu rozwiązać śledztwo w sprawie zamachu. To doprawdy szlachetne z waszej strony, że podjęliście się tego trudu. Biorąc pod uwagę waszą reputację, prędzej spodziewałbym się kolejnego strażnika. Każda pomoc jest jednak cenna. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. I guess just go down the list. Dlaczego Volker jest nazywany lichwiarzem? Co? Proszę, nie nazywaj go w ten sposób. Nie chciałem go obrazić. Pytam ze względu na śledztwo. Ach, chyba rozumiem. Wierzę, że to krzywdzące określenie pochodzi od ludzi, którzy nie potrafią poradzić sobie ze spłatą pożyczki. Zamiast dziękować Volkerowi za to, że podał im dłoń w ciężkiej sytuacji, wolą oczerniać go i traktować jako winnego. Najgorsze jest jednak to, że ta obelga przechodzi z ust do ust. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, że obraża w ten sposób pana Volkera. A jest on człowiekiem wielu talentów. Mądrym, sprawiedliwym i o czym mało osób wie, zdolnym w szermierce. Gdyby zamachowiec nie był tchórzem i zaatakował z bliska, pan Volker dałby mu radę, a tamten chłopak, Norman, ciągle byłby wśród nas. Czy zamachowiec zostawił coś po sobie? Strażnicy, którzy przybyli na miejsce zbrodni, od razu zarekwirowali wszystkie przedmioty należące do podejrzanego. Jedyne rzeczy, jakie mam przy sobie, to ulotki, które parę dni przed zamachem rozwiesili na ogrodzeniu przeciwnicy mojego pana. Mogę rzucić okiem na jedną z nich? Możesz ją nawet zatrzymać. Ostrzegam tylko, wylewa się z niej jad i nienawiść wobec lepiej sytuowanych. Nie wiesz może skąd ci ludzie mieli te ulotki? Zgaduję, że ktoś zrobił zamówienie na cały plik, bo wciąż można je znaleźć w mieście. Ktoś, czyli zamachowiec. Wątpię, żeby zwykły mieszczanin targnął się na taką cenę. To była grupa ludzi albo ktoś bardzo majętny. Jeśli uważasz je za istotny trop w śledztwie, na twoim miejscu rozejrzałbym się na placach i innych zatłoczonych miejscach. A nuż znajdziesz kogoś, kto je rozprowadza. Czy w ciągu ostatnich kilku dni zauważyłeś coś lub kogoś podejrzanego? Od czasu zamachu mieszkańcy miasta przychodzą tu, aby popatrzeć na miejsce zbrodni. Wielu spośród nich wygląda podejrzanie, ale żaden nie przykuł mojej ani innych dworzan uwagi. Staramy się pracować tak jak dawniej, znosząc obecność gapiów i strażników. Życie musi toczyć się dalej. Opowiedz mi o sobie. Nazywam się Alfred i jestem pokornym szambelanem mojego pana. Od wielu lat służę mu skromną radą i pomagam zarządzać tą przepiękną posiadłością.
Od dawna tu pracujesz? Prawie całe moje życie. Wcześniej służyłem ojcu Volkera, a jako podrostek terminowałem u jego dziadka. Od tamtych czasów jednak wiele się zmieniło. Apparently that's all. To wszystkie pytania, jakie miałem. Cieszę się, że mogłem pomóc. What did I really learn from him? Just like flyer? Now I've learned that flyer refers to like a notice, like a parchment flyer that you distribute, not a person who flies or someone who fled to the scene, as I thought it might have been. But I spoke to Alfred, the usurer's valet, who gave me one of the leaflets agitating against rich citizens. He found them hung up on the fence a few days before the assassination. Alfred suspected that someone had made an order for a whole bundle of these pamphlets, as they could still be found in circulation. He advised me to look around for them in crowded places. Maybe I can track down whoever is distributing them. So this flyer may be related to the assassination. It might not be. I gotta figure out which one of these is the thing I need. Agitation leaflet. Are you fed up with the oppression by the authorities? Do you feel that in this city only the rich have the right to a decent life? We feel the same, and there are a lot of us. If you want to hear more about what needs to be done to change this cursed order, look for us in the taverns. They can't do anything to us there. We have a right to speak out, and we need to exercise it before it's too late. I don't suppose the trio of dudes who moved out of Helga's would be related to this, would they? That was the thing, right? Agitation flyer or whatever. Couldn't have been any of these other things, right? Wake up. This is like super old. The day after today, the Southern Plague is infecting our city. These are strangers who do not understand our faith, culture, and traditions. These unscrupulous barbarians were murdering our boys at the front not so long ago, and today Morris is handing out gold, assigning jobs, and building homes for them without a single reason. Where is the law? Where is justice? Where authority fails, people must take matters into their own hands. So that's adjacent to the problem, but that's been floating around town for a while. Multiple copies of that one. So that's what he's got. How about Bradlock? Oh. Skoro podobno to ty zajmujesz się tym śledztwem, to może zacznij od tej cholernej krwi na ścianie. Przy naszej pogodzie śmierdzi tak, że pilnować drzwi się nie da, tak żeby człowieka przypadkiem nie ciągnęło. Przynajmniej ogrodnik będzie mógł spokojnie wyszorować całą ścianę na czysto. Do you want me to do it, or did you want the gardener to do it? Oh. That's why. I thought the implication was he wanted me to clean the blood, and I was like, I don't know about that. Not really interested in cleaning blood. But let's see. The quest was just telling me to hurry before traces are completely obliterated. So I guess I'll talk to Bernard. Which of these? 1, 2, here we are. Hej, Let me look at the blood, and also tell me what you know. co tu robisz? Pracuję, chłopcze. A na co ci to wygląda? Nie wydajesz się zbyt przejęty faktem, że twój pan prawie zginął. Zamach zamachem, ale ta ściana sama się nie wyczyści. Co to za krew na ścianie? Nie mam pojęcia, chłopcze. Moim zmartwieniem jest pozbycie się jej ze ściany, a nie szukanie jej właściciela. Paskudnie śmierdzi, ale na szczęście jest jeszcze świeża. Przynajmniej sprzątanie nie zajmie mi tak dużo czasu. Wiesz coś o zamachowcu? Narwaniec. Trochę podobny do ciebie. Od tygodni widziałem go, agitującego razem z innymi pod domem mojego pana. Krzyczał, że trafi na bruk i że to wina Volkera. Cóż, tak się dzieje, jak się nie płaci podatków na czas. Are you describing the guy who the guards have already apprehended, or the guy
who shot Volker's henchman. Like, that's the same person, right? But I thought there was doubt as to whether the guy who shot him was actually responsible for it. I mean, like, did you see the person that shot him is what I'm getting at? How did he manage to enter the property? Like, where did he shoot from? Like, he had a crossbow. Couldn't he have shot from anywhere? He didn't need to be on the property to do it, right? Jakim cudem udało mu się wejść na teren posesji, omijając przy tym wartowników? Obibochów jak już. Pewnie jak zwykle urżnęli się winem w kuchni i zostawili ogród bez ochrony. Szkoda tylko, że później sprzątanie jest na mojej głowie. You're not being very helpful. Byli też inni? Cała masa. Głównie ludzie z portu i obrzeży miasta. O swoje problemy obwiniają bogatych obywateli. Jestem przekonany, że to pod ich naciskiem gówniarz pociągnął za spust. Wiesz może, czy Volker ma jakichś wrogów w tym mieście? Wrogów ma pełno, ale nie dziwi mnie to. Wielu chciałoby położyć łapska na jego olbrzymim majątku. A przyjaciół? Z tym jest gorzej. No i bardziej nazwałbym ich partnerami do interesów niż przyjaciółmi. Mój pan bardzo ostrożnie dobiera sobie znajomych. Zwykle woli towarzystwo ksiąg i Alfreda niż kogokolwiek innego. Kim jest Alfred? To zaufany doradca Volkera. Pracuję z nim, odkąd ten wprowadził się do dworku, a było to jeszcze przed wojną. Osobiście niespecjalnie za nim przepadam, ale widać mój pan bardzo ceni sobie jego rady. Dzięki za rozmowę, ale muszę już iść. Na razie, mały. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Who's talking? But Bernard doesn't like Alfred. Outside Volker's manor, found Bernard wiping blood off the wall. This evidence may be important to the investigation. Should collect some in a flask. Gather Blut. Ich habe Blut genommen. Widzę, że już zdążyłaś sobie pobrudzić ręce krwią. Kilka podobnych malunków z krwi pojawiło się też w Starym Mieście. Daj mi fiolkę. Sprawdzę, czy to ta sama krew. Może pomoże nam to ustalić jakieś fakty na temat zamachu. Oh, this is already a decision. Jasne, trzymaj. Gdy tylko będziesz coś wiedziała, to daj mi znać. Spokojnie, chłopcze. Nie tylko tobie zależy na rozwiązaniu tego problemu. Sama trochę się obracam przy Volkerze i wolałabym, żeby następny bełt nie trafił prosto w moje serce. So now I'm suspicious of Ivy. Before I could do anything with the collected blood, the vial was taken by Ivy. She said she would take care of this lead herself. I'll trust her for the time of investigation. I'll have plenty of things to do anyway. I may have already screwed myself in this quest. Because apparently there's only enough blood to get one vial. Yeah, so that's concerning. Get back here. Chwila. Chyba masz co robić, Marvin. Because she could tamper with it. She could do whatever she wants with it. Now, I'm not 100% certain what her motives are, so who knows? I probably shouldn't have given it to her, but I had thought maybe I could get another sample, but the game doesn't let you. So where the hell is Bradlock at? Here he is. What do you know about the assassination? Podobno w czasie zamachu byłeś na terenie dworu. Co możesz mi powiedzieć o tamtym wydarzeniu? Dlaczego myślisz, że chciałbym z tobą o tym gadać? Twój szef powiedział, że odpowiesz na moje pytania. Poza tym jestem tu, żeby pomóc. Byłem tam, gdzie zawsze. Przy Volkerze. Najwyraźniej nie byłeś zbyt blisko niego. Niewiele brakowało, a twój szef by zginął. Nie kpij ze mnie, gnojku. Nie odstępowałem go na krok.
A jednak jakimś cudem zamach się wydarzył. Ten, kto zaatakował mojego szefa, nie był byle obwiesiem ze slumsów. Większość ludzi myśli inaczej. Większość ludzi to idioci. Widziałem, jak się poruszał. Gość wyraźnie przyszedł tu w jednym celu. Gdyby ten smarkacz nie znalazł się na linii strzału, parę dni temu odebrałby swoją ostatnią wypłatę. Is this the guy who got shot? Opowiedz mi o tym chłopaku. Nazywał się Norman. Wyrostek był mniej więcej w twoim wieku. I remember Norman. Niedawno się tu przybłąkał. Przybłąkał? Jeden z naszych zaoferował mu pracę u Volkera, a że ten spełniał wymogi, szef zgodził się wziąć go na okres próbny. Nie było jednak z niego dużego pożytku. Próbowałem nauczyć go walczyć, ale gówniarz tylko zmarnował mój czas. Przynajmniej nieźle spisywał się jako nosiwoda. I żywa tarcza. Nie da się ukryć. So the bolt head is what was extracted from Norman? Macie przy sobie grot? A po cholerę ci grot. Może powie nam więcej o broni, z jakiej strzelał zamachowiec. Pewnie już dawno strażnicy się go pozbyli, a jeśli nie, to znajdziesz go na cmentarzu, 2 metry pod ziemią, w ciele tego smarkacza. Powiedziałem ci już wszystko, co wiem. Teraz zostaw mnie w spokoju. So my torch went out. Hey you, I'm not done talking to you. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Zawsze tak podchodzisz do ludzi i zwyczajnie pytasz, czy cię czegoś nauczą? Nie, podchodzę tylko do tych, którzy wyglądają, jakby mogli mnie czegoś nauczyć. Całkiem zmyślnie. Dobra, jeśli coś potrafisz i masz złoto, to pokażę ci, jak nabrać krzepy. Nauczenie się czegokolwiek innego nie mam czasu. Zacznij. Pokaż, co... I'm not paying those prices. Co słychać? Nieważne. Ważne, co słychać u ciebie. Volker liczy na ciebie w tym śledztwie. I appreciate you looking out for my feelings. Hej! But so far these guys are not super helpful about all this. Bolt's head lead. I learned from Bradlock that the boy who died in the attack was named Norman. I tried to find out something about the bolts that Norman was hit with, but Bradlock has no idea what happened to it. If it's not missing, it's possible the guards seized it, or it's just left in the boy's body. Maybe I should ask the guards or visit the cemetery. So this one, I'm supposed to look around the plazas to try to maybe find more trace of the flyers. And then the guy who is, I guess, probably the guy who fired the crossbow is in prison. And I can talk to him and get his side of the story. But Bernard sounded like he was convinced that this guy had been hanging out, checking out the place, maybe trying to get an idea of Volker's schedule or availability or whatever. Trying to find like when he could do something, and the guy who pulled it, the trigger, did have he had borrowed money, and of course the interest keeps going up. You don't know anything, do Mam you? pytanie w sprawie zamachu. O co chodzi? Nie wiesz przypadkiem, co się stało z bełtem, od którego zginął ten chłopak? Pewnie trzymają go razem z zarekwirowanym dobytkiem zamachowca. Tak w ogóle, to na co ci on? I wish to investigate. Może zostały na nim jakieś ślady. Why are my Lub jego torches wygląd going out? powiedziałby nam coś więcej o broni, z jakiej strzelał zamachowiec. Bełt to bełt. Na cholerę drążyć temat. Na co tak się gapisz? Wiem. Przysłali cię, żebyś rozwiązał to śledztwo. A ja nie będę ci go utrudniać. Pogadaj z chłopakami w lochu, a w szczególności z Logarem. Jeśli ktoś coś wie, to z pewnością jest to on. Janky. Now my torches keep going out. That second one went out really fast. Somebody around here is having like really loud conversations. Almost suspiciously loud. Those two guys, they shouldn't be critical for the quest. But I don't really want to keep playing right now. I need to take a break, and this seems like it could be a
fairly involved quest. So I'd kind of like to try to tackle it in one go or when I'm a little bit more fresh. So I'll take a break here and continue on the quest in a little bit.